The microwave generation, affectionately known as AMA2K. Dear AMA2K, this is the topic that we are covering today on Empowered Feminine Guide podcast. My name is Nifa Makota and I'm with Tari Muzova. Today we are talking about AMA2K. As we address the 21st century woman, we are not excluding the woman, the young girl who is maturing into a woman, the one born in the AMA2K era. Hands on AMA2K. We want to talk of the West dressing AMA2K. Kumawawa zvekuraradza zvekupenga AMA2K. Imi, why is everything evil being associated with AMA2K? Varudeiko vanawa? Chichi kumbonyatsoitika neMA2K? Iwe, vane muskanzwa here kana tiri kuvanyanyira. What is it about AMA2K? Let's address AMA2K. AMA2K, gather. Let's talk to you, Tar. AMA2K Nifa. One outstanding factor yandakaona ndichinyatsotry kustudy the behavior, the way that these AMA2K carry themselves. Ndakaona chiri kunyanyouraya inyaya exposure. Okay. Mwana wa 2000 ari kukwanisa kuona anything and anyone. They can access anything and everything and on the internet. Everything is available for them. Kudhara musikana aikura agosvika pakuyaruka agosvika pakuita sei asina kumboona munhu wemurume akashama. That content is available all over media. Kudhara waingokura uchiziva zvinoitika muraini menyu, waigutsikana nenhamo yemuraini menyu, wogutsikana nezvekuitika muraini menyu, wotonzwisa kuti ndo upenyu. Because zvinezvi you can see someone in Canada, you can see someone in Hatfield, you can see someone ari kugokwe, you can accessibility and exposure of content. Ndo yauraya AMA2K from my study, my own personal study. Very so much and very much exposed to a lot of things that we never got an opportunity to be exposed with. Zvinhu zvatakazongosangana nazvo as we reach certain stages. Iko zvino izvi vanozviwana pornography, vanoiona maparties, malavish parties anenge achithrowewa vanomaona, and those things unconsciously create pressure in their minds. There is that zeal, that need to want to go and experience and become a part of something chiri vibrant and vivid, chiri kupisa as they say it. And I mean that association, vasikana vari kunetsa ndivanani, you want to be part, you want to belong, you want to identify yourself with them. Ndo pari kukuwarira this generation. But chisingazikanwe concerning this social media exposure is, people don't post everything. Social media is, I think, 30 to 40% real. It's not even half the mileage real. Vanhu vari kungokuratidza a part of their lives that they want you to see. People are not showing you the behind the scenes. They are not showing you the struggle. They are not. Vakangoita kunge isusu kana tauya panapa taitwa makeup tachinja chaita seti chisekerera. Can you tell kuti ndabva kumba ndisina kudya? You can't tell kuti munomu pazombochinjwa sturu mwakadona. You can't tell all those things. Saka those are the things, those are the critical matters that are hidden from them. Vobva vangoratidzwa the end result. Vobva vangoratidzwa zviri kuzoitika. Ivo they vobva vanzwa moyo unotsvira, hapana singade chakanaka ka. Ukaona atengerwa mabenzi kari kutengwa pavo, musikana uyo azotengerwa benzi nemukomana wake, kuti uzive kuti mukomana here auite sei? Hauzivi. So ndo pandiri kuona pari kukuwarira AMA2K, too much exposure to this fast life. Life is never fast. Life is stage by stage, beat by beat. That's how life is. Ndosaka usingakwanise kungomuka wa grade 7. Chero tiri muAMA2K generation, you go to grade 1, that's life. You graduate grade 7, you go to form 1, it's a process.
but social media kana ichizviportray inoita sokunge unokwanisa kuita sei unokwanisa kujamba mamwe mastages aana aana basi. I get what Tari is saying. Ama2K, I hope you're here and I hope you're listening. I want to side with my 2K to some extent because I want to believe this is a generation that is more ambitious than any other generation that has ever existed. Vana vane my dreams ivao and they want results quickly. And I want to think that because they are also exposed to information because of digital era and internet and everything, they have a better way of improving my lives. Vachiita zvinhu zvakatadzwa nema 60s, ma 70s, ma 80s, getting into the 90s. There are corrections that they want to make. They are motivated by my barriers that they want to break in this whole cycle of poverty. Are you not jealous of Ama2K? Are you not jealous of Ama2K? Nanifa, Ama2K, we are sorry if you think we are jealous of you. You know, chinochemera ukanzwa vanhu vanowanzoti Ama2K vabereki. Chinenge chichirwadza pepe panonzi Ama2K moyo wekubereka. Hapana chakashata kuti process yandaiti nini ndikusona ndotagore ndichisona keteni rangu ndega netsono neshinda koya someone who is innovative to say enough to say, you know what, you can get this machine you did rakatsika watopedza. There's nothing wrong with that. The problem is this generation kind of thinks kuti the means justifies the end. Okay. The means does not justify the end, Nifa. Ndozvatiri kuti ndosaka iri kunzi microwave. Pane speed kari kuda kuitika. They don't want us to pay attention to what they do along the way. Ivada uzongoti tuone akuflasha GD6, tuone akuflasha Benz GM ameno ari kubude mazuva anaya. They don't want to be accountable of the process. Ndopari kunetsana nevanhu ipapo vana amai vana baba vachichema kuti mablesa ari mablesa tanzwa. Your average 16-year-old aenda for STI treatments thrice. Eish. Une mudzimai ane 66 years izvezvo asati akambobatwa STI. Your average 16-year-old is no longer a virgin. And zvinhu zvacho zvinoda pane results. Saka zvinonoitwa pasiripo mumagrounds asiripo because kune return kwacho akusiriko. So I have news for you, Ama2K. People don't post their failures on Facebook. Akuna no poster chinobaiwa. You know, iko zvinezvi you can actually have on TikTok. People will say this Ama2K be saying, you know what, I don't even want to be married. I am a sugar daddy, he takes care of me, chisishanda tindoda, anondiitira, wara. Nobody comes up front and says, you know what, this sugar daddy that I'm also talking about, anobondirova. Pamwe pacho ndakauya ndikaharaswa nemukadzi wake. Pamwe pacho ndakazonorapwa ndaita sei. Pamwe pacho there are hidden things. Saka iwewe you engage yourself wakupinda muleni rema sugar daddy ari kutaurwa aya because wango they have sold you the lavish part of it. Saka one process haukwanisi kuita drop out manje all of a sudden. Because une image yawatotangawo kutiratidza because soft life vano offer soft life iyi anotokutangirira uchitanga. Unotozvinzwa kuti ka life kachinja. Obva wanonzi iPhone. Hembe zobva wanzi kana 300 don't tenga hembe, go and upgrade yourself. Kwatiri unanifa watotiratidza ka improve kutochinja kutoita sei. Then along the way 2-3 weeks down the line wakutanga kufesa manje reality of the consequences of these things that you are doing. But hauchadzokeka because unanifa watita sei. Wawatiratidza takutokureta ma streets takutoita sei. You can't go back now. So let's do things the legit way. Wait for your time. Develop yourself. Vabereki vakawanda they are willing to send their children to school.
kana uri kuda kuhasla, there's nothing wrong with hustling. Iko nezvinoona makotsi ari kuseka kuti hanzi, you know, hanzi they are putting up faces. Unzwa munhu achiti hanzi ari kuloja flat kuAvonlea ukoko ane benzi ameno inenge iri 3 liter ipapo, anenge achigara ari out, this time aenda kuEquatoria Guinea, next time aenda kuCape Town, next time. Hanzi, where are you getting all these things? Munhu anokuzoti I'm running my Avon business. Iwe. You think we were born yesterday? We know that you know, but you also have to know that we know. Une zvinhu zvawakuziva because of the era that you have been born in. Une zvinhu zvauri advanced, but also know kuti susu tiri kumashure kwegeneration yako vane zvinhuwo zvavari kuita sei zvavari kuziva about life. So ama 2K zvanzi stop the rush. Pane kakumhanya kakusava settled karipo. But I also want to side with my 2K again. It's our time. Tikatovhunza vana gogo izvozvizvi, imimi vana mama, imimi muri kuma 80s ikoko, mune level renyu remusikanzwa ramaitoitawo ka. Nekuti tisi taakuzviita and it's no longer your time. Zvakuitwa nga isusu tiri kunyanyoita zvinhu zviri how out of this world are we when it comes to our behavior as my 2K? Because wonaka nemi makatoita musikanzwa, generation renyu rine vanhu vakamitiswa, generation renyu rine vanhu vakarapwa AIDS yakarura tikaverenga nezvayo ma90s ikapisa ikaita sei. But inini kana yatime yangu, why am I 2K? Why am I 2K? Is it because we're the ones trending? Is it because we're the ones we have the audacity to be on social media and do the ceiling challenge? Imimi yenyu hamuna because munofunga kuti mune hunhu, but deep down pamune muchitoda. What I can say is zvinoita moyo wokubereka ka. Ukaona munhu ari kukutsiura, especially from experience, you don't have to suffer the things that I suffered. Hausi kufanira umitiswa nekuti ini ndakamitiswa. You have sold yourself low and cheap. It's a very good opportunity for you kana inini mai vako ndakamitiswa kuti iwewe usamitiswe. Because you have seen me struggle and deal with these things. Because pane zvinhu zvisingafe zvakachinja. Chero technology ikachinja, chero chii chikachinja, ma-consequences ekuita M1 anoramba akafanana all over. Ma-consequences ekubatwa nemurume wemunhu anoramba akafanana all over. Ma-consequences ezvirwere equal. Saka ndo zvinhu zvekuti chero wachita, inini pamwe ndakachita tinotimirana kuseri kwemutondoko tiri kumusha ndikaenda neukoko, iwo maybe you're just typing once wopiwa room number pa phone pako, ubva watonyepa kuti mama ndakuenda kwakati, ubva waendako kuholiday ino, ubva wanoitawo kuita, ubva wadzoka. It's only the means that has changed, but the end result is still the same. So are you admitting that when ma2k paari kutsurwa nemunhu anotoziva kuti izvi ndakazviita izvi? There is no running away from that. It's experience that mostly cries out kuti nei Mwari, mwana wangu woenda here zvandakaenda, mwana wangu zvoitika here, because vanozviziva kuti vakomana ava ma-hit and run. At this age you are not going to get somebody who is serious with you. They know. Ndoma setups atruti. Ewa, mama vanzwisise style. You know, my guy is so cool, he's so stylish. Because 2K anenge achitogaya kuti ivo generation ravo ndorega rine vanhu vari cool, rine vanhu vari stylish. Baba vako vanga vari stylish. Ne afro yavo in that era. Baba vako vanga vari stylish. But wona ndakatadza kukuendesa kuuniversity. Iko zvinezvi ndakuziya kuti stylish haisiriwo inochengeta mhuri. Soft speech. Kune vanhu vanoflowa in their words. Ukuti akataura newe so unosara uchinzwa kuti hey, my life will never be the same again. But mubereki wako akuziva kuti these are not the things that matter in life. Because what experience teaches you is it gives you the value of what is value.
and shows you the non-valuableness of what doesn't have value. So you know, ndosaka izvezvi nanhasi uchingoudzwa kuti hama inoramba iri hama. Kune vakafunga kuti hama vanogona kugeza ukama sechi nesipo oti ndipewo mvura otogeza odai so. But over time, bond refamily has stood. Generations achichinja kubva kunana Abraham kusvika kunani family, your family remains your family. Chero ukaroorwa, chero ukaroora, your family remains your family. Over time, kune zvinhu zvakaita sekutsvinyira vanhu. Kune vanhu vakafunga kuti vanogona kutsvinyira vanhu. Vakavatsvinyira zvikaramba, vakavatsvinyira vakatozoona kuti no pepede tisina kutsvinya. Saka core values society, fundamental principles, they cannot be shaken by a wave of a generation. Kuti tauya suddenly we are washing away all this, you were doing nonsense. We do get that, Tari, but toda kutarisa ma2K from this angle yekuti amusi kuvanyanyira here, amusi kutinyanyira, amusi kunyanyira ma2K here zvekuti munobva maita sekuti generation yacho yakanyanya kuita cased zvinenge iko. Ma2K ari kunyanyirwa nifi. Inini there is no denying that. Inonzi stereotyping. It happens. Kuti varume vese imbwa. Varume vese vanohura. It happens. Kunenge kwaita generation ine varume vanorura. 99%. Vachitema ipapo chete consistently. Vachita zvavari kuita. Kusvika society yazvo zvigeneralize. It happens. It's also a bad thing. I want to appeal to parents in every other member of the society. Don't stereotype vana. Because muna ano stereotype most of the times anozongoita zvamuri kumuita se zvamuri kumustereotype. Mamuri kumisa imomo. Munosara makasunga munhu so anosara asina incentive yekuita chakanaka because you have already labeled them. Saka let us stop labeling these ma2K tukavaona all you think about is doro, sugar daddy and everything. We have to stop that as a community. Totoenda kuside kwekuva motivator, kuside kwekuva, you know. My heart bleeds when it comes to ma2K when they think they know it all. Unoziva misodzi yemunhu anoziva kuti apa pane shumba apa. Uye achiita nharo apa pane shumba unotenga kuchema. But pauri kuchema wauri kuchemera uye anotanga kuseka. Kuti uye anopengera. Uye anopengera. You know, experience ndozvakashatira experience. Unozoti date chingokwanisa kubatsirwa. Unozoti vana amai vakawanda. Kana uchibhidhaira uchiri musikana uchizvinzwa uchita mukonye yako uchita sei. Vanongoti uchazvarawo. Obva vanyarara. Vanenge vapedza newe. I'm telling you, musi wandakaenda kulabor. My view of motherhood and everything that surrounds it changed. But we are talking about something, you know, which can be celebrated. It's also the same with all these life aspects. But the difference is some of these life aspects panenge pasiri kucelebrate. Ini ndiri kubatsirika because ndikufarira mwana, I now have value for my mom, ndakunzwisisa, I can relate with you. You know, it's from a jovial point. But kune zvinhu zvaunodzidza the hard way. Wakatomboudzwa kuti apa papanodai povha padai of what? Munopenga. Kune vanhu vakaudzwa, kana maviewers achida kuita honest cheo. Uyu mukomana uri kudanana naye. Uyu musikana wokudana haasiri iye munhu wekuroora. Nevakaroora vakuziva havo kuti izvi wotoita nharo. Musvitsa tsvene pfe. 3-4 years down the line wakumongomora. So people have to understand kuti vanhu, they don't always advise you from a point of trying to diminish you or trying to suck life out of you. They actually want to help you. In as much as you don't have to give the total control of everything, of how you are going to handle your life to people. Go along with that. But there are voices that you should be wise enough by now to know, no man.
your parent can't wish you bad. Of all the people, mai vako ndo vangakuvenga nhasi, baba vako ndo vangakuvenga nhasi. Though they may go out of line, though they may miscalculate sometimes, but pane zvimwe zvinhu zvokuti ukaona vachiramba vachikuudza, just stop, take a deep breath, observe kuti naiko zvinini zvandiri kumboitawo ndezvipi. Zvimwe zvacho unonge uchitoitawo usati watombozviobserve, usati wamboona kuti zvinhu izvi zviri kundisvitsa kupi, zviri kubhadhara here, zviri kundipei. All right, let's talk about Ama2K whose behavior is deviant and they justify it, pointing fingers to at their parents, how they were raised. My mom vanotomungo vachienda kubhawa saka vada kundiudza kuti kudii. Baba vangu vakagumira form 2 vada kundiudza kuti kudii. I'm living my life. They've not been a good example to me. And instead of fixing their lives, they are now drowning with all the bad things that is associated with their parents. Vachizvijustify vachiti nekuti mai vangu vakamiitiswawo. Imimi wani isusu wani tiri 4 nana baba vakasiyana saka muda kundiudza kuti kudii. How totovadzosa sei mungwari? Mugwara ndemekuti life yako ndeyako. Ndoyega madzokera unoita mugwara. You know, in as much as everybody else may mess up their own life, the only life that you can mess up or build, and God doesn't give you a good or a bad life. God gives you a life. You make it good, you make it bad. Yourself, your decisions, your actions, your habits, your lifestyle. That's how you make your own life. So it's really up to you kuti uhambe namai vako kuti uitewo zvavakaitawo pedzisira wangoitawo samai vako, mwana wako ozongotanga kuitawo zvauri kuita mai vako muchingoenda, yoita trend. Okay. Kana kuti you stop, you say, you know what, izvi zvakaperera pana mai vangu izvi. I want to turn the tables. Wogadzirisa, woziya pakakanganisa mama, iwo pavaenda left, woenda right. Then you make something out of yourself. You become a good lesson. Mwana wako munyima nguva yekuzokurifeya yo achikuti mimi makadai so. Saka life ndeyako guys. Kuseko chifunga kuti life ndeya baba wako. Life yauri kupopoterwa iyi, life yamuri kutsiurirwa pamaredhiyo, yamuri kuitirwa ma-awareness, yamuri kuita sei, it's yours. It really baffles me that we have reached a stage where we have to do a drug awareness campaign to a whole human being. Ari kufanira kunga akangogara achingoziva kuti madrugs haasibo. Wakangogara so iwe uri kunwa chinhu chekuti hausi kuda kuti mazino ako adhumani nacho asi uri kuchisa musystem mako. I mean, where is the logic? Where is the logic? There are things that the government is going through, that the community is going through, that the police is also going through, that they are not supposed to be going through by the mere fact yekuti ungwari munhu hatifanira kunga tichikuudza kuti usaite madhira kutogara pasi shuwa kutodevise aiplani kuudza munhu kuti NGOs kuudza is, you know, the level of delusion is amicable. Name you iwo ma-STI munhu achitozviziva kuti achanobaiwa zijection agodi, they go through the process, they go through it again, they and go again, through again and they don't care. And they don't care. Does it not bother you that you are just 19 years old and already you have 6 abortions in your name? Does it not bother you? Does it not bother you that mai vako vanomuka vachiti inini ndamukoniwa, ndamutadza, mwana ne 16 years? You find pane imwe post yandakambona yakapostwa sozvikanzi vanorwadziwa nesu madzimai waya isusu we are hotter. But machembera wakanhaska amunombobvira maita hoti game iko ndo wakangoita hoti chete vakangozvarwa vari hoti sati yakambosanganikwa nayo pasi pazvanzi isusu takanaka
vanhu zvinotovarwadza zvekuti varume vavo vanoda isusu tisi tine skill, tisi tinonakidza kuswera nesu, tisi tino My 2K, this episode is special for you, and I'm really particular about the young woman growing in this era who believes that there's this female celebrity who talks about my blazers and whatnot. I'm not gonna tell you, there is a price that you pay for this lifestyle. You just don't give. You just don't get without paying. You're paying with your life. There's a part of you that you give for you have to subdue. You have to stop your dreams. You have to stop a lot of things so that you get this lifestyle. Pane age yokuti kana uzotara nemunhu unotanga kuzoti izvi zvinhu hazvimeke kana sense. So recently Valentine's Day came. Munhu ana blazer ramuigira iPhone 15. But mukadzi wake atengerwa mota. Uri kuona madynamics acho. But because kamukomana kako kainako akagona kutenga kana itel ye120 kauya nechocolate ye$3 atofirira ka. Let's talk about the patience to build, knowing kuti uyu ndiye munhu wangu uyu. Ndine position iri higher with this guy than the position that I have with this blazer. Blazer ari kuita life yake nemukadzi wake. Of course anokuspoila, but ari kuspoila nemasense kwaari masense, because kumba kwavo hazvitombooneki kuti pane iPhone yatengwa, hazvitombooneka. So let's talk to them about that. Vanzwise kuti some of the things that they give value to, they are not of value to the people who are giving them. Yes. They don't understand. They don't understand. You know Zoti, a good case study and case scenario is imbobatwa na mai vekumba ikoko kuti ndo zvamuri kuita na baba. You know, you are quickly blocked. Some of these girls you are given our phone after 4. How you know you have placed a price on yourself that is so low. Inoita low say ndiri nindega ndine iPhone 15 but mumclass medu. At what cost? Iwo waita mumwe vamwe amai vari kungoti nifa veduwe nifa. Imbodzoka to your human senses. It's easy to get lost in these things. It's easy because you are being offered what you can't afford for yourself, what your family can't afford for you, what your boyfriend can't afford for you. But at what cost? Papa ne mutaura notaura achitanzi muri kuita sei, muri vanhu vakuru imi. Anditi vanhu vakuru vane zvinhu zvavari kuita zviri kuonekwa nevana, but todzoka futi kuvana toti uri kuitei, upenyu ndehwako zvavangochitaura tari kuti this is your life, in as much as you are in a circumstance or a situation that may justify your behavior, but the person who is going to suffer the consequences of your behavior is you. It's you. And most of the times unonetsa ugonetsa paunonetsa pepe vanhu vanenge vachikuona, paunopisa paunorira pepe vanhu vanokuona. I want you to know this. Vamwe vacho mutori miserable because you think people are not seeing you. Yes. People are seeing you. Inozosvika zvatiri kutaura zvekuti kutsiurwa ka, it's so that you don't have to go through the same process yakaendwa nevakaenda before you. Is that just you know kuti apa pane gomba then you skipper wodai so. Saka time yese unongochirira uchiita say you create a reputation. There is a name that is built over your life through what you do. Uchikura kudai so ma values ye life chao unotanga umaona. Vakawanda vacho life iko zvinezvi it's favoring this youth, this vibrant group. Zvekuti ma opportunities mamwe expose themselves to you. You later find out kuti iPhone yeyo wakwanisa kuzvitengera dziri 50. Yes. This is just one case scenario. Another case scenario is you have seen kuti zvandakaita ndakatodomoka pano, but now I want to settle down. And you have this name lingering over your shoulder.
it takes special grace. It's not for everybody. Kuti wanyunya warura semusikana wanetsa harare yese wapedza wazongororwako muharare uchata muharare. Panoda zodzo iri very very special ipapo. It's not for everybody. People who know you. These young boys will avoid you for the reputation that you carry. Wakutanga kunetseka, wakutanga kuti se apeko zvine zvakurwadza mo because life yawo wakuinzwisisa, and you know you have brought this on yourself. Auchisina time yekubatanidza, usina time yekudzokera kunogadzirisa zvawakaita se zvawakatadza already. Viewers, invite any Ama2K to view and watch this episode. It's a special episode for them. It's important for them to watch this. Pamwe pane angatsurika, pamwe pane angabatsirika. Hamenotari, in closing, what do we have to say to our special dear little sisters and little brothers? Ama2K muri vanhu vari right. You know, and andisindura Ama2K. A quarter to Ama2K. We are the future of tomorrow. Tisu titori mangwana acho. Let us not sell ourselves low. You know, develop yourself. Take your time. You have your whole life ahead of you. You're not in a competition with anyone. Just strive to be a better person than you were yesterday. Upgrade yourself slowly, slowly up the ladder. You know, zvinodadisa seiku. Unozoti cheziya chinonaka sei. Tuchiziva pana seiku. akambodya mari yakuzvishandira ere nemari yekupiwa. Zvinhu zvekuzviitira nezvinhu zvekungonzi there's this fulfillment, this actualization that comes with knowing, you know what, I've worked for this. You value it, so there is also fulfillment in just going through the process that you don't get kana uri kungopiwa ma leftovers, uri kungoita stay, kungoita chero zvauya, you don't have an identity, utori midlife crisis kare usati wasvika period yemi. As we round up, let's also address pane mamwe ma 90 babies ada kuita nga ma2K. Kutoita nga munhu asina kukanaka, kuita nga chiko, but iwe wacho munhu mukuru ke. Aiwa Ama2K nema 90s. 2K is just the closer relatable name, but group iroro igroup revanhu vane. Takadaone takakufanana, so atimborina generational gap yekuti munhu wa 97 angada utogara achitsiura munhu wa 2000 sterek. Mafungiro mindset what we have been exposed to zvakada kuti fanane. So these precautionary measures have to be applied by everybody. Vanhu vatingato exclude maybe 95 backwards. But otherwise from 96 up kusvika nditora ma2K vacho. It's fast life. Dzikamai hanzi ma2K dzikamai. Life haina kwairi kuenda. Life iri kungo evolve around the same values, the same beliefs, the same dynamics. What's only different is change in technology, change in a lot of other things. But chacho chinonzi life hachina kuchinja, saka cool down. Toudzwa life nema elders. Cool down. Togara pasi titerera chekuti tisakapa mandi tinopaita sei. Kwai dzikamai tidzikame nai. All right, so this marks the end of today's episode here, Empowered Feminine Guide, a podcast which seeks to empower the 21st century woman. From me, Nifa and Tari. Right. Make sure you share our content, you subscribe, and you follow through all the episodes. Let's meet in our next episode. Thank you.